As a part of online class, today I will discuss with you about an important topic of English second paper. Today the subject matter of our discussion is sentence corrector. In my previous class, I discussed with you some characters. Today I will discuss you some simple characters which is used in a simple sentence, such as যেমন my students, on the board I have written actually, really, in fact. এই তিনটি শব্দের বাংলা হচ্ছে প্রকৃত অর্থে, প্রকৃত পক্ষে, প্রকৃত পক্ষে। actually, really, in fact তিনটি শব্দের মানে হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে। generally, usually, normally, সাধারণভাবে বা সাধারণত, on the board I have written actually, really, in fact এগুলো বাংলা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে। generally, usually, normally এগুলো বাংলা হচ্ছে সাধারণভাবে বা সাধারণত। However, on the board I have written some characters. Already I have told you actually, really, in fact বাংলা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে, generally, usually, normally এর বাংলা হচ্ছে সাধারণভাবে বা সাধারণত। however মানে যাই হোক, moreover, besides এই দুটোর মানে হচ্ছে তাছাড়া অর্থ ব্যবহৃত হবে, তাছাড়া। finally, at last এগুলোর বাংলা হচ্ছে অবশেষে। দাস মানে এভাবে। এরকম ধরনের আরো কিছু সিম্পল কানেক্টর আছে যেগুলো একটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে। কয়টা সেন্টেন্স কানেক্ট করে? একটা সেন্টেন্সকে। অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের প্রথম অংশে এগুলো বসতে পারে। একটা সেন্টেন্স থাকবে, সেটা দুটো সেন্টেন্স কানেক্ট করবে, একটা সেন্টেন্স। এরকম ধরনের যেমন অ্যাকচুয়ালি আই লাইক ইউ, এরকম ধরনের একটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এগুলো কানেক্ট হিসেবে বসে। আগে যেগুলো করেছিলাম সেগুলো দেখা যাচ্ছে কম্পাউন্ড কানেক্টর বা কমপ্লেক্স কানেক্টর, দুটো সেন্টেন্স মাঝখানে বসে, দুটো সেন্টেন্স প্রথমে বসে দুটো সেন্টেন্সকে কানেক্ট করবে। আর এখানে একটা সেন্টেন্স থাকবে, সেই সেন্টেন্সের আগে পরে আগে বসে প্রথমে বসে বাকির মধ্যে একটা সম্পর্ক সাধন করবে। যদি এরকম আসলে কিছু চলে, সো বাংলা হচ্ছে সুতরাং তাই, সুতরাং বা তাই, সো বাংলা হচ্ছে সুতরাং বা তাই। Now I will write some sentence and I will try my level best to make you understand. So on the board I am writing some sentence on the board. Dash I like it. এখানে যদি বলি actually I like it, যদি প্রকৃতপক্ষে বা সত্য ঘটনা কিছু প্রকাশ করে বাস্তবিক অর্থে, সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাকচুয়ালি, রিয়েলি, ইনফ্যাক্ট যেকোনো একটা বসাতে পারি। তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি দেওয়া যায়। যদি এখানে সাধারণভাবে বোঝায়, যেটা সাধারণভাবে আমি এটা বন্ধ করি, সাধারণভাবে বা সাধারণত বলতে জেনারেলি আই লাইক ইট, সাধারণত আমি এটা পছন্দ করি, এটাও হতে পারে। হাউএভার শব্দটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করি? কথার শেষ পর্যায়ে বা কোনো এক সময় আমি বলতে পারি, যাই হোক এ বিষয়ে আলোচনা করার দরকার নেই। হাউএভার উই ক্যান লিভ দ্য টপিক, আমরা এই টপিকটা আলোচনা করেই বেটার হবে। মোরওভার মানে তাছাড়া
সেটা চায়, তাছাড়া সে আরো কিছু করতে চায়, একটা সেন্টেন্স আগে থাকবে পরে থাকবে তার প্রেক্ষিতে, তাছাড়া সে আরো কিছু করতে চায়, তাছাড়া আমি এখন কাজটি করতে পারবো না, এরকম ধরনের বাক্য প্রয়োগ হয়। ফাইনালি সর্বশেষ এটিকে আমরা সমাধান করতে পারি এট লাস্ট এরকম 10 মিনিট এভাবে সে কাজটি করলো। সো মানে সুতরাং আমি এখন কিছু সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা বিষয়গুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। I am in dash, I cannot do it. On the board I have written its sentence by example. I am in here is full stop. এখানে সেন্টেন্স ক্লোজ হয়ে গেছে। দুটো সেন্টেন্সের বাক্য সম্প্রসারণ করবে, কিন্তু এখানে দুটো পার্ট থাকবে না, একটাই পার্ট থাকবে। কারণ এখানে গ্যাপ দিয়ে বলেছে I cannot do it, তাহলে আগের কথা অনুযায়ী এটা অনুযায়ী বসাবে I am ill, আমি অসুস্থ, I cannot do it, তাই আমি এটা করতে পারছি না, বলা যায় না, তাই আমি এটা, সুতরাং এটা করতে পারছি না। এখানে সোটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বসে, এখানে যে অ্যাকশনে রিয়েলি দেওয়া যাবে না। I am ill, আমি অসুস্থ, তাই আমি কাজটি করতে পারি, সুতরাং বা তাই, আর এখানে আমরা সোটাকে কারণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। Don't talk in the class. Don't talk in the class. ক্লাসে কথা বলো না। ড্যাশ you should be silent. তোমার কি হওয়া উচিত? তোমার চুপ থাকা উচিত। তাহলে এখানে আমরা কোন কন্টেন্ট যেগুলো লিখছিলাম, সুতরাং তোমার চুপ থাকা উচিত। ছোট শব্দ আমরা এখানে ছোট ব্যবহার করতে, সুতরাং তোমার চুপ থাকা উচিত। বাস রিয়েলি ইউ শুড বি সাইলেন্ট, সুতরাং তোমার চুপ থাকা উচিত। এরকম ধরনের সেন্টেন্সগুলো পড়েছি। এটা বাক্য, ডু ইউ নো what happened yesterday dash প্রথম ক্লাসটা আছে ডু ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্ড ইয়েস্টারডে, তুমি কি জানো গতকাল কি ঘটেছিল, ড্যাশ আই ডোন্ট নো। দেখতে যদি একটা সেন্টেন্স থাকবে, একটাই বাক্য কিন্তু ড্যাশ আই ডোন্ট নো। এখানে বলা যায় সত্যি করে আমি বিষয়টি জানি না, আর সত্যি করে কি অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি এভাবে আমরা বাক্যের সাথে, অর্থাৎ পূর্বের বাক্যের অর্থ অনুযায়ী পূর্বের বাক্যে কি বলা আছে এই সিকোয়েন্স মেনটেন করে, অর্থাৎ এই বাক্যের সাথে সামঞ্জস্য করে এখানে একটা শব্দ করে দেবে রিয়েলি আই ডোন্ট নো, আর সত্যি করে বিষয়টা আমি জানি না। স্টাডি পাগল সব গাছে পুরো মাথা নদী মাথা করে ক্লাসের মধ্যে আমি ড্যাশ হি গট, এখানে আমরা বাক্য লিখছি হি স্টার্ট ডুইং, সে ভালোভাবে পড়াশোনা করেছিল, ড্যাশ হি গট এ ক্লাস, অবশ্যই একটা সেন্টেন্স লেখা দিই, তাহলে এই সেন্টেন্স ভিত্তি করে আমরা উত্তরতে কাজটা করব। তাহলে হি স্টার্ট ডুইং, সে ভালোভাবে পড়াশোনা করেছিল, ড্যাশ হি গট এ ক্লাস, তাই সে পরীক্ষায় এ ক্লাস পেল। সো ব্যবহার করতে সেটা অনেক সময় কোনো বাক্য কিছু আগে দেওয়া আছে, মনে করো আই অ্যাম বিজি উইথ মাই own work own business, I have to go to market dash you can go home, so you can go home, এরকম ধরনের সেন্টেন্সগুলো আমরা so বসাতে পারি। So my student, I hope you are clear about these topics. Next time I will try to make it clear through a passage how it can be said in a question. Next class I will try my best to teach you about it. So be careful and save yourself. Allah Hafiz.